Hello guys. Our part 3 for our basic concepts of financial accounting ay ang tinatawag na accounting cycle. In this video tutorial ay maipapakita natin ang pagkakasunod-sunod na procedure na ginagawa ng isang accountant o ng isang bookkeeper, pati yung sample no, ng documentation ng paglilibro. So, the accounting cycle starts with identification. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, you analyze the transaction, alamin mo kung ano ang madedebit at kung ano ang magiging credit, including the amounts to be debited and to be credited. Pagkatapos, you're going to make a recording. Ang pagre-record ay sa tinatawag na Book of Original Entries na tinatawag na General Journal. And then afterwards, transfer mo lahat yan mula sa recording mo sa tinatawag na posting. Ang posting, tinatawag din itong classification. Kasi from the general journal going to the posting accounts through the general ledger, okay, ipapasok na natin sa mga T-accounts. Kanya-kanya account title. And then afterwards, you make a summary by making a trial balance. Unadjusted kasi at the end of the year, your trial balance will be adjusted. Depende na kung ano yung mga adjust. We have a separate video on the adjusting entries. And then afterwards, ng adjusting entries natin, madedevelop mo na yung tinatawag na adjusted trial balance. Pag dito ka na sa procedure na ito, ginagawa mo na ang tinatawag na worksheet. Okay? In just one glance, nandun na lahat. Okay? From trial balance, adjusted trial balance, including the entries para sa income statement, owner's equity, balance sheet. So it is entirely a worksheet format. No? Kadalasan ginagawa niyan ng mga bookkeepers uh, sa Excel. And then, pag okay na ang worksheet mo, pwede ka nang gumawa ng financial statements. Mga financial statements natin like the income statement or the profit and loss statement, tinatawag din comprehensive income statement, tinatawag ding statement of performance. Pero pare-parehas lang yan. And then, meron pang cash flow, may tinatawag na balance sheet. And then, magkakaroon ka ng closing entries. Okay? Pag sinabing closing, we're closing the nominal accounts or yung mga temporary accounts. And then, ang matitira ay tinatawag na post-closing trial balance. Okay? O tinatawag din mga real accounts ang matitira sa trial balance na ito. So that would be the the accounting cycle. Now, in this video presentation, makikita natin yung mga sample, no? Including the documentation sa mga procedures na yan. So the general journal, ito ang itsura na. You have the date, then you have the accounts. Pwede ring explanation yan. O kaya pwede rin yan particulars. No? Then you have the PR. No? Medyo nawala lang dito. Ang PR, ibig sabihin na yan ay for post-reference. And then you have the debits and then you have the credit. So dito sa debit and credit, amounts yung nakikita niya. So sa date, so you have to put the exact date of the transaction. Tapos sa account, you have the debit and then you have the credit. Yung debit natin, okay, anyway, yung credit pala natin naka-indent na. Just to show na magkahiwalay sila. Indented ang mga nasa credit accounts. Yung mga nasa debit, pantay lang yan dyan. So, if you would notice also, no, the amounts of the debit and credit should be equal kasi yun naman ang ibig sabihin ng pag-journal, no? Whatever value we receive, it is also the same as value have given up. So, it must be equal, always equal. Kahit dito sa sumunod na sample natin na entry, na journal entry, okay, kahit dalawa yung amount dito, na 900 and 300,
kapag sinum up mo yan, it is also equal to 1,200. So, laging equal yan. That is the rule of the thumb. No? Sa journal pa lang, all debits and all credits, ang totals nila should always be equal. And then, you may also put explanation, brief explanation sa ilalim niya. Okay? Sa tunay na paglilibro, kadalasan nilalagay diyan OR number, invoice number, delivery receipt number, or even the contract number. Yan. Or the serial number, no? Nilalagay din kung para mas specific siya. And then, afterwards, aside from the general journal, may tinatawag ding mga special journal, no? Sa journalization. We have the purchases, purchase returns and allowances, may sales journal, sales returns and allowances, cash receipts journal, and the cash payment journal. Kung bakit may mga special journal dito, um, kung pwedeng isegregate mo pa, no, sa iba't ibang tinatawag na libro ang mga transactions, you have to use the special journal. So, kunyari, ang purchases journal, let's start, no? Sample na natin. Isa-isahin na natin yung given natin dito na sample. So, unahin natin ang cash receipts. Anyway. So, ang cash receipts journal, um, all cash transactions, basta may tinatawag na pagtanggap ng cash, okay, from our customers, or every time that we are receiving cash, kahit dun sa manggaling pa siya sa owner, no, sa investor, dito natin ililibro, isusulat sa cash receipts. Okay? Then we have also the cash payment journal. Pag tayo ay nagbabayad using cash or check, okay, pwede natin gamitin ang cash payment. Just to separate, no, all cash payment. So, nagka-categorize na tayo dito pa lang sa pagjo-journal. And then, may tinatawag ding sales journal. So, ang sales journal could be all sales on account. Ibig sabihin nun, mga utang, no? Whenever na tayo ay nakapag-benta ng ating produkto, we may use the sales journal to separate, no, everything about sales on account. And then, we have also the purchases journal. So, every time na bumibili tayo, okay, basta tayo ay umutang sa mga binibili nating purchases, we may use the purchases journal. Okay? And then, may tinatawag din na posting to the T accounts. So, after we do the general journal, okay, balikan natin to muna na. So, dito sa tinatawag na special journal, okay, um, all of this special journal, kapag hindi pwede ditong ilibro, ang gagamitin natin ay general journal. Okay? So if you are not using any special journal, definitely you have to use the general journal. So in cases na sa company, you're using special journals, all entries that would not be applicable with these special journals, you have to use the general journal format. Okay? And then afterwards, pag naglibro na tayo sa mga journal natin, ang susunod na nating procedure ay posting to the T accounts o transferring. No? Ang ibig sabihin ng posting ay pagta-transfer from the general journal going to the ledger. So in this example, ito shortcut lang to, no, ng mga account title. So under assets, ayan, may kanya-kanyang T siya. Ibig sabihin nito, if the amount, no, from the general journal ay debit, so debit din siya dito. Kung credit naman siya, sa yung amount ay nasa credit din. Okay? So all account titles na nagamit sa general journal ay dapat magkakaroon ng kanya-kanyang T account o kanya-kanyang general ledger. All account titles. Now, may tinatawag na standard format na ang general ledger. Kasi yung kanina, if you would notice, shortcut lang to, simply at the account. Okay? Pag standard format ng general ledger ang gagamitin mo, you have to have the dates and then the description,
and then you have the debit and the credit. Tapos yung balance dito, running balance yan. Okay? So, if you have 50,000, for example, sa debit, dito sa sample natin, so ang balance niya, 50,000. Nagkaroon uli ng debit, madadagdagan yan. It will become 60. And then plus 1,000, 61. Tapos may na-credit dito. So magbabawas yan kasi hindi na siya same sign. So it will be credited. So mababawasan siya. So from 61 minus 500 magiging 60,500. So ganito ang format ng general ledger. Okay? The next, uh, after recording everything sa kanya-kanyang mga tinatawag na ledger, no? Ang mga account title, we normally have subsidiary ledgers ng accounts receivable. Ano ibig sabihin nun? Aside from sa general ledger na accounts receivable, bawat kliyente na may utang sa atin ay gagawan rin natin ng separate ledger na tinatawag na accounts receivable subsidiary ledger. So if you have 1, 2, 3, 4, apat na kliyente na may utang sa'yo, better no, gawan mo siya ng subsidiary ledger para madali nating matukoy kung magkano yung kokolektahin natin sa lahat ng ating mga kliyente na may utang pa sa atin. Same goes with the accounts payable, no? Sa accounts payable, may subsidiary ledger din. So lahat ng ating mga supplier na may utang tayo, dapat magkaroon din sila ng separate accounts payable subsidiary ledger. Pero uulitin ko, hindi pwedeng nawawala yung tinatawag na accounts payable na general ledger. Same goes with the accounts receivable general ledger. We just make a separate subsidiary ledger. So pag inad mo lahat ng mga subsidiary ledger, for example, sa accounts payable, once you add up all the balances ng mga supplier na may utang tayo, okay, pag tinotal mo yan, dapat parehas yan sa accounts payable general ledger. Okay? And then after recording everything, after posting to the ledgers, no, kailangan gumawa ka na ng summary. Ito na yon. Ang tawag sa kanya ay trial balance. So lahat ng account title yan, nakalista. Okay? So you have your account name, and then you have the debit, and then you have the credit. So dapat lahat ng balanse, kukunin mo yan sa ledger at itatransfer mo dito sa tinatawag na trial balance. So for example, ang cash natin, itong 24,550, galing yan sa ending balance ng cash ledger mo. Same goes with the other account titles. Kung debit siya rin dito. Kung credit siya sa general ledger, credit din siya sa trial balance. So kung bakit siya tinawag na trial balance, okay? Pag inad mo lahat ng lahat ng debit at credit, yung totals nila should be balance. It should be equal. Kaya nga tinatawag na trial balance, we are trying to balance it. And kapag balance siya, most likely tama, but not necessarily correct. Okay, kasi pwedeng may mali ka sa journal, but still, magbabalanse pa rin yan sa trial balance. Okay? Then, this is known as the unadjusted. Kung bakit? Kasi at the end of the year, kadalasan ginagawa ang trial balance. And there are some account titles here na dapat i-adjust o dapat ayusin, ibaguhin because hindi na accurate yung amount niya or yung value niya. Okay? So, adjusting entries. So, ang adjusting entries ay nililista rin o nililibro sa general journal. Hindi siya sa special journal. Sa general journal, nire-record ang mga adjusting and supported by your calculation and supported by documents din. So, for example, ang depreciation natin, na so if you would notice, depreciation expense, accumulated depreciation. So this is a type of adjusting that we normally do at the end of the year. Kasi yung mga nakalagay sa trial balance, dapat ma-adjust. Ibig sabihin, ng depreciation expense dito, yung ating fixed asset, kunyari, nagamit na natin for 1 year, so bababa na yung halaga nila. So we have to make an estimation
for their depreciation using this entry. And this is a type of adjusting. Anyway, I have a separate discussion on adjusting. Iisa-isahin ko yung mga tatamaan sa adjusting entries and examples na since tayo ay nasa preview pa lang naman. So, after doing the adjusting, pwede ka nang gumawa ng worksheet. Ang worksheet, ginagawa yan ng mga accountant sa Excel. Mas mabilis kasi. Mas madaling mag-edit, mas madaling mag-add, mag-minus. So, sa Excel sheet, no, isulat mo lahat ng account title dito, no? Yung tinatawag na nakalagay sa trial balance. And then, ilagay mo rin yung mga natamaan sa adjusting entries na wala pa dito. So, you have first two columns, tinatawag nating trial balance. So, may debit credit din dyan. So, kinopya mo lang. And then, yung mga natamaan sa adjusting entries, dito mo rin ipopost. Okay? Ipapakita mo dito kung na-debit or na-credit siya, kung saan. But still, ang adjusting entries natin, dahil journal entries din yan, yung totals yan dapat equal din yan. Okay? And then, sa adjusted trial balance, um, kung ang account, kung yung amount na nasa trial balance ay hindi naman natamaan sa adjusting, carry over mo lang siya. Like for example, etong freehold property, 25,000 on the trial balance debit. So sa adjusted trial balance, 25,000 din. Pero dito sa accumulated depreciation ng plant and machinery, meron kang 15,000 dito na na-credit and then another 2,000 dito na na-credit sa adjusting. So mag-a-add yan dahil parehas yan eh. Credit at saka credit, mag-a-add siya. So it will become 17,000 on the credit side sa adjusted trial balance. So ito naman, sa accounts receivable, no? Kung mapapansin nyo sa slide. So the accounts receivable trial balance ay 35,000. Tapos may credit na sa adjusting. So debit at saka credit, magkaiba yan. So magma-minus yan. So normally, ang ginagawa diyan 35 minus 1.5. So dapat ang lumabas dito ay 33,500. Pero sa adjusted trial balance na sample natin, kinapi lang niya. So kung meron siyang debit na 35, meron ding credit na 1.5. So therefore, okay lang 'yan. Walang problema, no? Parehas lang siya. So still, once you add up the adjusted trial balance, dapat equal din 'yan. And then pwede ka na mag-transfer ng mga amounts na manggagaling dito sa adjusted trial balance mo para sa income statement. And then also sa balance sheet mo, mga account title na matatamaan, pwede mo rin i-transfer dito. Para dito pa lang alam mo na, no? Sa worksheet pa lang, alam mo na yung makukompute na net loss at saka magiging total ng balance sheet mo. Okay? And then afterwards, pwede ka nang gumawa ng financial statement. So, hindi ka talaga pwedeng gumawa ng financial statement without doing a worksheet, no? In reality, in actual practice, required ang worksheet. And then, ang mga basic financial statement na pwede mong magawa out of your worksheet ay, of course, the income statement, and then second ay yung stockholders' equity, and then you have the balance sheet, and then you have the cash flow. Okay? So, ang unang ginagawa dito ay ang statement of income o tinatawag na income statement, comprehensive income statement, statement of performance or tinatawag din profit and loss statement. So, ang daming tawag, no? Pero isa lang ibig sabihin yan, statement of income. So, you need this one kasi hindi mo magagawa ang stockholders equity o yung tinatawag na statement of changes of owner's equity kung hindi mo muna magawa net income kasi kailangan yung net income dito kasi dinadagdag ang net income sa balanse ng equity, no, para makuha yung ending balance niyan. And then you need the ending balance of the stockholders equity para naman magamit sa balance sheet mo. Kasi sa balance sheet mo, ang dapat na ma-project mo dito pagdating sa equity section ay yung ending balance na. Okay? Kaya lang, at the same time, kailangan ma-develop mo na rin ang paggawa ng cash flow. Okay? So, ang cash flow natin, we have a separate video for this. But you need also the ending cash balance kasi
The ending cash balance supports the cash ending balance ng cash mo sa assets ng balance sheet mo. It has to be the same. So, yan yung kanyang relationship na sa mga financial statements. Well, still basic pa rin to ng mga financial statements. Then afterwards, no, at the end of the year, kailangan mong gumawa na tinatawag na closing entries. Ano ibig sabihin ng closing? When you say closing, ano, pagsasara o bringing to zero balance ang tinatawag ng mga nominal accounts. Nominal accounts, kadalasan na mga nominal or temporary accounts ay mga nasa income statement na mga account title, babaliktarin mo yan. And there is a procedure for that. Okay, eto sa sample procedure lang yan. Okay, and then again, I'm telling you, there is a separate video for the closing entries. Still preview pa rin naman tayo, guys. Now, after you do the closing, okay, anyway, babalikan ko muna yung closing. Yung closing entries, gina-journal din ito sa general journal. Of course, ang logic natin kasi, once na ikaw ay nag-journal, okay, nag-post ka ng journal entries, kailangan i-transfer mo rin yan sa tinatawag na mga kanya-kanyang general ledger. Okay, so kung nabaligtad yung ibang mga account title at naging zero na, dapat sa general ledger, mag-zero rin yung mga account title sa kanilang mga balances. Bakit? Kasi pagdating sa post-closing trial balance, pipick upin no, ng post-closing trial balance yung mga account title na lang na may mga natitirang balanse. Okay? Pwede mo ring ipakita yung mga account title dito na mga na nasa income statement. Kaya lang zeros na sila. Okay? Ang matitira kasi sa post-closing trial balance ay asset, liabilities, and the equity section. So sila na lang ang matitira sa post-closing trial balance. Okay? So still, um, sa post-closing trial balance, dapat balance pa rin yan. No? Dito sa ating sample, hindi siya. Pero sa sa paggawa talaga ng post-closing trial balance, it has to be balanced still. So hanggang sa dulo. Anyway, meron pa tinatawag na reversing entries. Ang reversing entries, okay, ay mga optional. Optional in a way na kasi ang purpose ng reversing entries ay babalikan natin yung method, no? Method ng pag-journal kasi meron tayong tinatawag na asset and expense method, no? So, ibig sabihin kung ikaw ay naka-asset method, some of your expenses are in the prepaid entries. Kapag ikaw ay expense method, wala kang prepayments, lahat expense method. So, kung nagkaroon ng adjusting sa kanila, babalik ta rin mo yung iba doon, ibabalik mo sa original method ng journal mo. Okay? Ayan. That would be the end of our discussion. So, it will be the end of part 3. So ang ating susunod na video presentation will be about the dual entry, the normal balance, and transaction analysis na. And of course, mag-journal na tayo. So still, we will be starting with the service type of business and then merchandising and then manufacturing as we go along with our video tutorial. Thank you and see you next